sector will... لعبة دلتا فورس مليانة بالشخصيات، وكل شخصية عندها قدراتها التكتيكية القادرة أنها تقلب موازين أي جيم. لكن السؤال المهم، كيف تختار العميل الصح اللي يناسب أسلوب لعبك وسيطرة في الماب؟ عشان كذا رسميا اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة، وفيها راح نشرح ونراجع كل شخصيات لعبة دلتا فورس من الألف للياء، وراح نعطيكم تكتيكات وأسرار ما حدا فيكم بيعرفها. اليوم الحلقة الأولى، وقررت أبدأ معكم بأسرع وأقوى عميل هجومي في لعبة دلتا فورس، واللي هو رأس الحربة دي وولف. جهزوا لي حالكم وضبطوا لي وضعكم واشتركوا في القناة، ولا تنسون اللايك وفعلوا جرس الجرس عشان لا تفوتكم الحلقات الجاية من هذه السلسلة. والحين يا أخوان خلونا ندخل في صلب الموضوع. أما الحين خلوكم مع هذا الجيم المصيري والجميل جدا اللي راح نوريكم فيه كل قدرات شخصية دي وولف اللي راح تنفعك في اللعب، واللي أنا بستعملها شخصيا. attacking objective Alpha. Exoskeleton activated! Get up and fight back!
are down to half. This sector will... They cleared the blast! Grenade! Enemy has taken objective Alpha. Cover your ears! Thunder's coming! Enemy forces at low capacity. Carry on. Triple blaster charges up! Overload activated! Strategic beacon ready to deploy. Artillery barrage ready. The enemy didn't break our line. مثل ما شفتوا يا جماعة، هذا هو دي وولف، الوحش اللي ما يعرف شيء اسمه تراجع. جربناها اليوم وياكم في جيم ودخلنا في قلب المعركة، والنتيجة هي تفجير وسرعة وضياع تام للأعداء. باختصار، إذا تبغى تمشي في الماب مثل الإعصار وتخلي الكل يخاف منك ومن مواجهاتك، فهذا هو عميلك الأساسي في لعبة دلتا فورس. الحين صار الدور عليكم أنكم تروحوا وتجربوا هذه الشخصية وتكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. نشوفكم في الجيم قادم، أما الحين مع السلامة.